Herzlich willkommen zurück. Hi. Wir haben jetzt extremes Rumgewusel gehabt. Wir haben aber unseren Stream wieder repariert, soweit ich weiß. Sagt uns gerne Bescheid, wenn was ist. Die Jungs sind im Dreieck gesprungen, jetzt läuft's wieder und mittlerweile ist auch unser Gast da. Es geht nämlich jetzt um The Shattering. Das ist ein neues Spiel von Deck 13. Und unser Gast stellt sich jetzt mal direkt vor. Would you like to introduce yourself? Hello, my name is Marta. I'm very happy to be here. Very cool. So, you're going to show us your game. Yes, it's going to be hands-off, the Shattering demo, so I hope you're going to enjoy it. Okay. Would you like to say a few words about it before we start? Well, I think it can start because there's some intro, and I can also, while it's going, I can just go with it. So. Also wir fangen direkt an, springen einfach ins Spiel, da gibt es auch genug Intro, Überraschung für euch und los geht's, würde ich sagen. Okay. Let's start. Let's start. Okay. Basic controls. Basic controls. You can also, of course, play keyboard and mouse, but since we have a pad, let's do it with this. So The Shattering is a first-person story-based exploration game where our main character, his name is John, and we play to, as the title Shattering goes, to figure out all his shattered memories and put them together. We have a voice of the doctor who is right now talking to us, and he's like a little bit stating what's going on. He's like, you'll be sitting here staring at the clock the whole time. Like, let's pay your attention on the other subject. Like, why are we doing this? What's going on? The player, just exactly like John, he doesn't remember where he was, why he found himself here. So trying to put the player in the same position as John is. So sometimes we use very interesting text like, imagine yourself getting up from this chair. So the player has to really try to feel how John is feeling. So he's trying to feel how John is feeling. And by the intro, we're doing the hypnotizing thing. As the same as the character in the game. In the game we have separate acts of the John's memory, and right now we're going to the act of his childhood because doctor said that maybe let's focus on the things that were easier back then. Like all of us had, when we were children, we thought that days could be brighter, right? So John, how was your childhood? Could you tell me about it? Okay. So the same. I just need to translate it very quick. Oh yeah. Okay. So Shattering heißt deswegen Shattering, weil es it's Joe, right? Excuse me? Joe? Is it Joe? His name? Joe. Yeah. John. Es geht nämlich um John. John hat ein Trauma und hat deswegen sozusagen seine Erinnerungen zersplittert, also geschettert sozusagen. Alles, was er hat, liegt in Scherben. Er muss sich erinnern, er weiß auch gar nicht genau, wie er jetzt dahin gekommen ist. Das ganze Spiel ist deswegen First-Person Exploring Game, so ein bisschen vom Ton her, also vom Bewegen her und so wie Gone Home, nur halt jetzt mit jemandem, der seine Erinnerungen bewältigen muss, und wir fangen an mit einem Sprung in die Vergangenheit, in seine Kindheit, denn John wurde jetzt hypnotisiert und wacht auf an einem Tag in seiner Kindheit. Okay. So we wake up in our memory and our vision's blurry. There's an alarm clock beeping on the side of the bed. So we try to wake up and stand up. Wir müssen also erstmal aufwachen. Dementsprechend ist auch noch alles so ein bisschen blurry, denn wir sehen gerade, da ist eine knallrote Brille. Offensichtlich können wir ohne Brille nichts sehen. Our vision's blurry, so it's kind of obvious. Like, let's take the glasses that is on our night table. We take the glasses, just quiet the alarm clock, and now we can stand up. So each act is starting a little bit from basics, because all we building is not only John's specific memory and his specific life. We always trying to base everything that how your childhood room could look like, right? Like we're creating an empty space and then trying and feeling with how your intuition would feel it. It's gonna be explained itself later. So I stand up. Can you, if you look down, can you get that crease out of the carpet? Or is it just there, you can't? Trees? Can you straighten the crease in your carpet? That one? Stingy, can you? Not those. Yeah, can you make the carpet flat again, or is it? Oh, you can't. It's just programmed in. No worries. She was because the carpet was getting waves.
Yeah, you know, So so can you he can straighten it flatten up? It was a little bit giving the senses of how he's feeling because he's feeling confused. So the world around him is always interacting how he's feeling, and it's gonna be really explained later. Because everything is in white, and I also believe that when the game is in white, we ourselves put the color itself there. Yeah. So it's again a little bit more immersive. But Okay. color itself can be also, it's dragging attention. We can put like color maybe means something, follow the color. Important objects has color, important, not only objects but informations like just the date on the calendar. We don't know yet what does it mean. And I am not putting focus on it, but players who are very interesting and really like to explore are going to be rewarded for those little details that going to be remembered. Also einer von den Gründen, warum das Spiel weiß ist, dass man zum einen gameplaymäßig einfach viel einfacher die Aufmerksamkeit auf wichtige Sachen ziehen kann, zum Beispiel das Datum im Kalender, die Batterie, die wir gerade gefunden haben, oder der Kampf, den wir gerade gefunden haben. Ich habe sie gefragt, weil ich das nicht haben kann, warum da eine Falte im Teppich ist und ob man die nicht bitte wegmachen kann, geht natürlich nicht. Aber das ganze Weiß und diese Art, wie der Raum gebaut ist, soll unterstützen, dass Joe selber halt noch ein bisschen verwirrt ist. Und sie hat uns gerade erzählt, dass sie bei dem Erstellen von dem Raum darauf geachtet haben, dass nicht erst irgendwie die Geschichte ist und dann der Raum irgendwie hinzugefügt ist, sondern jedes Stückchen in der Architektur vom Raum soll auch nochmal unterstützen, was für eine Art Geschichte gespielt wird, dass quasi ein Raum geschaffen wird für die Geschichte. All right, so we checked the room. There is not much there. The doctor also asked, like, the room is quite empty, John. Like, is it this all enough? So we're trying to leave the home, and then there is a chain lock in between, so someone locked us inside. This is getting a little bit weird. The doctor's saying it's only a chain, there's nothing to be worried about. We start learning that John, some elements gonna trigger John's memories and gonna feel them discomfortable. Here he's like, the chain is feeling me a little bit claustrophobic, and I feel like the room is going claustrophobic. And actually, if we're not gonna calm ourselves, the room will go completely and crush us inside, going back to the beginning because we didn't handle the situation. I know how to handle the situation, so I'm gonna just completely stop moving, which is not really intuitive for the players because they're really freaking out, and he has to hear the voice. So doctor's gonna be commenting like, you're in control here, John. Remember why we are here for. Okay, also was gerade passiert ist, wie jeder, der gerade aus dem Bett aufsteht und dann herausfindet, dass seine Tür von außen festgekettet ist, hat schon eine Panikattacke bekommen in seiner Erinnerung. Der Doktor hat zwar versucht, ihn zu beruhigen, aber da er nicht rauskommt, fühlt er sich natürlich gefangen und hat das Gefühl, dass die Wände auf ihn zukommen. Hätten wir das jetzt nicht lösen können, hätten die Wände uns einfach zerquetscht. Und wir hätten von vorne anfangen müssen in dieser Erinnerung, die wir haben. Da der Doktor aber gerade gesagt hat, John, bleib in Kontrolle, beruhig dich, ist sie jetzt einfach ganz ruhig stehen geblieben, hat genau das gemacht, hat nochmal durchgeatmet sozusagen. Und so hat sich auch die ganze Wohnung jetzt wieder verbreitert und wir können weiter. Alright, so we're in control, right? And if we can do whatever it's in our power, doctor said, like, if you want the door open, you just have to focus on the memory that is opening the door. Also ist ja unsere Erinnerung. Der Doktor hat gesagt, wenn wir wollen, dass die Tür offen ist, ist die Tür auf. So we're focusing on the door opens, Ta-da! and we're like, okay, that was easy, right? And now we want to leave. Don't leave. And then it's like, doctor's like, why can't you leave, John? What's stopping you? And then it's our ego talking to us, don't go, let's play, under the bed, I got something for you. And now we have a choice because there's the two voices. There's a doctor who's trying to keep you going and try to like help you discovering what happened and what's wrong with you. And there is our conscience is trying to not a little protect us. Like, I think this memory could be very hurtful. Maybe it's better to focus on something pleasant. Here we have a choice. We can still, like, the door didn't lock, we can still leave. There is no problem with that. But is it the suitcase tempting? It is depending now on the player. So, of course, why wouldn't I check the suitcase? I am always curious about the suitcase. Okay, was also gerade passiert ist, wir wollten ja eigentlich gehen, aber dann kam eine andere Stimme. Wir sehen, die ist in Weiß, das ist unser Unterbewusstsein. Wir haben nicht nur die Stimme vom Doktor, sondern auch unsere Stimme. Und er hat gesagt, warte, bleib hier, ich hab da was für dich. Und wir hätten eigentlich gehen können, aber
Da ist halt ein Koffer unterm Bett. Und wenn irgendjemand einen Koffer unter das Bett legt, müssen wir natürlich gucken, was drin ist. Und jetzt schauen wir mal direkt rein. It's like a Freudian psychological thing, right? Yeah, it is, but I don't want to make it too confusing. I also want the game to be really nice to play with it. But all those little details that you're gonna see, because there's multiple endings, they're gonna be rewarded later. So at the beginning, all those acts, you have a choice how to end them. And sometimes when you're failing too much, the doctor's like, let's try again. But after a few attempts, he can close the door for that memory and tell you, I think that's not the issue. You're not strong enough to force what was happening there. And some people ask me, so can you move on? Can you go to the next act? And I'm like, yes, of course. The only thing you're not getting is information which you need to at the very end because then nobody's helping you. You have like 5 doors and it's important which one to go. Okay. And without those information you played with, you'll be just, it's going to be just harder. This is really, I also really like this because even the cautiousness is like trying to keep you away from what you want to doing, and the way gonna be longer to get there. We're making the game a little bit harder than for the player. If he chooses this is easier, but for as a reward, it's gonna get harder later. So, as I said, the things in objects has colors, so we pick up the boat. Right now, I know you cannot hear this, but there's a really nice, beautiful sound like pop, 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 ba, da, da. Like we want to make like we're playing a game. You can still leave anytime you want, but like now the floor is water. Yeah, like there's a wall of water. I see a bottle. Okay, there's another thing. Okay, bottle shattered, and what's inside? There's a letter. Oh, it's a treasure map. So, like, why would you leave? It's getting funny, like a treasure map. Oh, I'm guessing what we would be getting for. Okay, also was gerade passiert ist, wir haben nämlich gefragt, wie das so ist mit den ganzen Erinnerungen und diesen ganzen Sachen. Natürlich hätten wir auch einfach aus der Tür rausgehen können. Ja. Dann haben wir aber weniger Informationen und das Spiel hat mehrere Enden. Das bedeutet, wir können auch einfach nur rauslaufen. Dann finden wir aber am Ende vielleicht nicht genug Informationen, um die richtige Tür zu wählen. Es gibt am Ende 5 Türen, hat sie uns gerade verraten. Was wir jetzt gemacht haben, ist, natürlich haben wir reingeguckt, natürlich haben wir uns das Boot angeschaut und natürlich haben wir geguckt, was in dieser Flasche ist, und zwar eine Schatzkarte. Alright, so we're playing this game that our consciousness is giving us. As always, as I said, we can still leave the center moment. Here we just have to follow the path. Okay. Okay, I will try. Oh no, I fucked. Sorry. You can say it, we are on YouTube. It's okay, you can say it. It's okay, I'm very sorry. No you have to go directly to the line, which is sometimes you have to do something on a time, and this then again, and then this thing gets a little bit trickier. Also es gibt natürlich auch kleine Rätsel, zum Beispiel muss sie jetzt mit dem Cursor der Linie folgen. Sie gibt sich Mühe, manche Sachen sind auch zeitlich begrenzt. Almost. Manchmal okay. läuft es nicht so, wie sie das möchte. I usually get it by the first time. So. Normalerweise klappt es nur beim ersten Mal, hat sie gesagt. It's aber very es ist ja auch funny jetzt gemein, weil wir alle zugucken. It plays with childhood memories. Like some people think this like it's a beautiful game, but because it's all white, it's also gonna feel uncomfortable. I think so. So we play with this game, and like we have a boat, we have a treasure. So the memory is like really drifting us and opening the space. The doctor's like, John, stop playing. I can come back to me. Don't drift away. And in this part, actually, we can still leave. But this is getting too tempting. Or like our consciousness is like I wouldn't say a devil, but he really wants to take our focus from the main goal of this act. But as you can see, we have the cross. So exactly as on the map, we have a boat. There's a music in the background, just like happily playing. There's a sea. We also put music when people are trying to feel calm down and all. So we move the boat. And the boat is doing the same path like on the map. So before we continue, because we only got 3 minutes left. Ah, okay. Also was jetzt passiert ist, wir sind natürlich der Karte gefolgt. Wir haben den Doktor komplett hinter uns gelassen, der doch sagt so, ey John, bleib bei mir, bitte verlasst mich nicht. Aber ich meine, es hat sich gerade alles geöffnet zu einem wunderschönen Meer und wer ist da nicht interessiert? Es geht halt immer darum, dass wir selber den Weg nicht verlieren. Genau, ich werde Sie jetzt noch mal ganz kurz fragen, wie weit das Spiel ist und wann man das vielleicht sogar spielen kann. Could you maybe tell us something about release or testing or something? It's going to be released next year. I would call like maybe around before Gamescom we could try like just have like full thing.
Also nächstes Jahr ist das Release, wahrscheinlich vor der Gamescom. Sie geben sich Mühe. And for what platforms is it going to be? It's going to be even PC and on consoles, both Xbox and PlayStation. Das heißt PC, PS4 und Xbox One, The Shattering. Wir haben jetzt gerade noch ein Boot gefunden, was dafür sorgt, dass es regnet. Und ich glaube, wir haben gerade einen kleinen Fehler begangen, weil jetzt regnet es und die Tür ist zu. Aber vielleicht können wir auch noch zurück. So oder so werden wir das jetzt hier wahrscheinlich beenden. Thank you very much. Thank you for your time. It was really nice showing us. If you have something else, we're going to show it on our website as well. So Oh, no problem. If you want, I have some screens from the later how it's looking, and you can absolutely use it. Why Also es not? gibt dann noch Screenshots und Videos, die zeigen wir euch dann auch noch auf unserer Seite, sobald ich es schaffe, einen Artikel dazu zu schreiben, was ich auf jeden Fall machen werde. Und wenn es neue News gibt zu The Shattering, werde ich das auch weiter verfolgen, denn mir gefällt das ziemlich gut. Ich finde es richtig schick. Ich finde es auch richtig cool. Also sehr coole Stilistik dahinter. Genau, und wir machen gleich weiter mit Wolfenstein, machen aber jetzt eine kurze Pause, damit wir das hier ausstöpseln und das andere wieder einstöpseln können. Bis gleich!